Huyu jamaa alikuwa msick some 4 years ago. There was no follow up. Ndio tukaamua tuketi pamoja tufanye ile kitu tunamfanyia mpaka to the end. Uchali yetu arudi kwa mitambo. Nashukuru sana kwa wale watu walikuwa kwa group. Manze nilikuwa nachoka. Filipo nakuonea mbali. Unafikiria mimi na Tiboi bado najiwekea mic. Iza nati yanko iza. Manze nashukuru sana iza nachoka. Wale watu tumejaribu kushikana, tulikuwa tunajaribu, unaona Odibet wametokea wametutoa kwa hii noma. Na tunasema tumeshukuru sana. Unajua tumezoeana saa yote mtu ana problem zake, sijui nani amepatwa na shida, lakini this time around tumesimama na mmoja wetu. Vile sisi uenjoy, hatuwezi kubali tunaona Lastborn anasafa, na unajua ma DJ pia hii time, ma MC, we are undergoing a very tough time. Yani ni kimungu Odibet ikatokea. Tunasema shukurani on behalf of Kenya Reggae Fraternity. Enough love. Naomba tupige makofi, sio ya siasa, makofi ya furaha. Thank you very much. Since 1989, the Lion is still the king of the crown. You bless up. Next on speech I want to call the King Tabs. Kuja tupatie maneno mbili tatu pia kutukusikia. Makofi kwake. Yeah, thank you ladies and gentlemen. Kwangu ni kusema tu thank you to Odibet kwa hii initiative ya kuopolea DJ wetu DjLastborn. That's all I can say. Thank you. Thank you very much. Katiwa. Yes. Who's next? I think we should call a lady, at least to represent the female this gender. So, ladies and gentlemen, DJ Shix. Mama Yao. Yes, greetings everyone. Mimi naitwa DJ Shix na nimekuwa kwa industry miaka mob kuenda reggae. Okay, sio kama vile nimecheza. Nimeenda reggae miaka mob na Lastborn nilimuona kuanzia akianza industry when he started DJ. Bado nilikuwa fan and later on nimekuja pia mimi nimejoin industry nimempata. Na by the way, asanteni sana Odibet. This is a great initiative. It's a good thing to stand with one of our own. Sio ati saa zile tu kwa raha ndio tuko pamoja pale kwa dance floor, lakini ikiwa saa shida tunatengana. So hii ni kitu poa sana. Maombi juu na pia kuambia tu Lastborn manze encourage he's tougher than stone, yeah? Born to last. Lazima atasimama tena. Yeah. Bless her. Thank you very much. Katiwa. Yes. Kwenye wewe ndio kuna program yote. Mimi nakupatia tu push. All right. So I think it's that time again, to call one of the closest friends to DjLastborn. I think for now wacha tuite mzee Bazenga mwenye I call him Chris Darling. I call him Bazenga. Huyu ni mzee mwenye pia alinileta kwa industry, amenijenga, amenifunza roots. So sitakupigia pia debe sana lakini Chris Darling sio time. Thank you Katiwa and everyone else. Habari yenu jamaa. Mimi naitwa Chris Darling na I think Katiwa anasema I'm one of the closest friends of DjLastborn, which I think there are so many close friends of Lastborn apart from me, like Ja Watchman, Full Stop, wale tulianza nao Rebound. But what I can say is I think Lastborn is one of the greatest shows that we've met in the reggae industry, because Kami alinishikilia I can make sure and move to the next level and people that what is it coming up to and was on the street and inshallah that is with us na tutakuwa DJ pamoja tena so sio wale remember is what chupa ya mali tunakuja kutanda kwa DJ and then akaanza kuweka poster na chuponga cha kwa nika poster. It's something that he did, then we took over from him and we did it and we all rise up and God has his plans, as I've told you.
And I know God is watching over him, and God is watching over everyone, and Odi for coming through. And he's going to be back on his feet very, very soon. And all I can say is Asanteni Sana, the reggae fraternity. Seeing all DJs come here, I think is a great long over to work as a team. And I hope in the 24-hour set for Lastborn, all of us can come together and DJ as a team. Not that one DJ says, me I'll play at one, me I'll play at two, me I'll play. No, no, no. We should all do it for Lastborn. Let's not do it for an individual. We're here for Lastborn, so let's stand at one. Let's stand as Lastborn, and as Chief says, he's born to last, and we'll see him very soon. Get well soon, Lastborn. We love you. Thank you very much. Remember, there used to be a black supremacy, which rebranded to supremacy. And we have two more of DJs who are natured, very talented DJs. Jawachman, kuja baba, uni baba yao. Makofi kwa Jawachman. Tumetoka faa sana, na alikuwa my personal DJ, na pia professor ako area, Marcos pia ako area. Tukaanza Black Supremacy, tukaendelea hivyo hivyo mpaka siku ile alitoka akaenda vyake akaanza kuwa msiki. Yani mnajua vile kulienda, but above all vile Chris amesema, yani tukue tu yani kitu moja, hizo stories za mabeef na nini na nini, unaona ziishe tu. Tumekuja hapa pamoja, si wote, si ndio reggae hapa Kenya mzima, si ndio reggae au sio? To support Lastborn, mazee asikie tu poa, alafu all debate. Asanteni sana mazee, thank you guys. You know, kuna hiyo aspect ya unity yenye wase wanaongelelea, which is so important. True. And the fact Lastborn, as much as anapitia Kenya anapitia, still amefanya wase watu wakuja pamoja. So I think it's something that people should consider a lot, because at the end of the day, it's equal. True. Yeah. So next, I'd like to call Super MC, a great presenter, a good hype man. Huyu jamaa sijui anakulanga nini, ni Mungu anajua. Kindly, let's invite MC Fullstop. Karibu Fullstop. Somebody say oh. Somebody say awo. Tunasema kwa Kiswahili namna hii umoja ni nguvu, utengamano ni ndio hii umoja. Watu wakikutana with love like this, something special inafanyika, au sio? Yes, so let's come together for our brother Lastborn. Mimi mtu wa kitambo mazee. Those days nilikuwa natoka Mombasa na kuja pale Hollywood. Tuna reason about reggae and dancehall, tukaingia Black Supremacy, and the rest is history. So right now mazee, tuna give thanks to Odi Bets for come through. Job blessings. I'll see you. Thank you very much. Now, Katiwa. Yes. Unajua sasa tunaenda kuenda wakati wa kuweka who is next on line? First of all, before we give the next person the chance to speak, we recognize every other family that is in the building. Kwa kila mtu mwenye amekam through manzi, ni venye hatuwezi patia mic kila msee aongee, si ndio? Also because of time. Time, you know, we always to speak. First of all, I'll give if you want to speak, I think it's a good idea to invite family and allow the sister to come and speak. You know, kidogo. Karibu. Give it up for Lilian, the last one, sister. And wanafasi tukawadhimisha Kisumu akaja Nairobi. So Nairobi hizi peke yake, acha nimchukue tukaanza kushia Mombasa. The second stroke ya 20 and everything.
for him pia amenipa kazi namwombea na Odibet, yani ni mtu yani God is always the best. You never know hii time ndio imefika ikawa sasa lazima hii ifanyike. So nashukuru Papa Charlie has always been there. He always calls, anajaribu kuzungumza, napigia simu, ongea na tafutia simu, amezungumza na. So nawashukuru sana, mzidi tu kutuombea, si rahisi lakini Mungu yuko. Yes, thank you. Thank you very much. I think it's time that we call the manager. Right. So, Jane, na smile yako inawavutia. Let me say there's an initiative that you I think I don't much time to invite the general manager of Odibet's Dedan Mongai. Murasta.